Thanks to the media for making it available. Voluwe Liebenberg vafarwana vanga vaombuleli vangavo vamalo voni vakuhweswa milandu ine yakwira fuina. We are confirming as a South African Police Service of the arrest of the suspect for rape and murder of a 6-year-old. Muumbulelwa kauchipa na ubula mwana wa ming'wa ya rati utadumanaza kote machero. Nda ni madekwana rikuwatanganiza kama punga chivenda panuka SABC2. Beba General Keto zana mwanga mwezi wa sinu nture sanketi no dimisa wanga ete wa Louis Liebenberg vofarwana vanga vombulelwa ngavo vamaro vahero aba bodibanaza koti ya magistrata ya Brookenspriet wonba kuhwesa milandu ya bupura na buada hazo mashirini unezwa katera na bupura zidaimane zineza ko anganyora kama sheni aranda za bilioni na uva changwa wa gidimbilifu mitae. I thought that number one would surely be me. Bo Louis Liebenberg ndira mabindu ane abori ono didijenisa kazwa politiki mathomono nongwaha ndiye badibadzori bako general Keto sanketeni odimisa onga ete. Bo Liebenberg babu diganori arali banga khetiwa wa president wa lino badushandukisa machiro abanji. I'm a practical person. I'm a mining person. I deal and feed people. 2,600 people I feed every day. I'm creating jobs for the Zamazamas. We've started with 300 recently. I've taken over the old De Beers. Zazino Bo Liebenberg na mfumakazi wabo bakowererwa kamilandu kwa maho na zazidaimane unebo fariwa na bangu bakowererwa ngabo ngama polisi bazi Hawks matomone enobeke. A multidisciplinary operation led by the Northern Cape Hawks Serious Organized Crime Investigation Unit resulted to the arrest of 8 suspects who are alleged to have been involved in the diamond investment scam. Musiba chivudzisa swanga bubinduzi habo hazwa zidaimane Bo Liebenberg bodidzulera utaisori zvote zvingonani kha bindu lavo nakasiyela zva mulayo. Anybody can come and check me. All my mining permits are legal. I've taken over the old De Beers for the past more than 18 months. I've worked other mines before. I've got 144,000 hectares of mine under my control. Bo Liebenberg bodibuya badivizira khagala uri bo urambedza mulandu wa zauchuchiswa wa private wa president wa kale Bo Jacob Zuma wa mchuchisi advocate Bo Billy Downer na Ramafungo Karen Morgan. And legal fees initially of about 9 to 10 million. I wasn't aware that the case was brought against the media person. I must be honest, I didn't know that because I was just going to the Bloemfontein appeals court, and that was dealt with regarding his imprisonment and the objections against that. Zvichezvararo mapolisa bodibadzori bakadira belero fara bango baombulelwa bane bakutumanywa na bufura ubu. Mulandu wa bupura wa buada oni wakuhweswa abuzizi koda wa preso wa pandaka la utoma la mwezi udao wa Lara abo minister wakare wazwa mitambo butirana mvelele na mwa muhwele ngabo wa Johan McKay vodumana za koti ya magistrata ya Palm Ridge na Musi. As the NPA, we enrolled the matter because there were prospects of a successful prosecution. The accused will get a fair opportunity to state their side of the story, but as the NPA, we are convinced with the evidence that we have at our disposal that they do have a case to answer. Kote ya chini ya mabindu ya bulukwane yote chirisa butanzia urine dorobo wakare wa tramela bo abashoni chipango botangana zembondoro sa chantanguni uvaka kapani ibizao Robvet mushumu wakare wa banga yo waho ya VBS wakunyereza unacheza butanzi na Musi. Bochipango bakosenga kamburandu une hako humbura rozito za buada zitumana ho na humbuki wa machirini abuada banga ya VBS huko humbura rori bonachezwa modoro ngamurau hamusi maspara wubunga machirini aranda za milioni za furaruka banga ya VBS ramurayo wa bochipango bobujisa tanzi uri zoraro ndingane modoro yo usongo ngwaliswa mazinani labo chipango ukamazina a company yo yorengao mukansila wabo Terry Malindi nabo ndabonecheza butanzi hebari bukwama bochipango bachitodo dibauri bo wana hani uyo modoro
Mumbule wa kamulandu wa chipa na ubura mwana wa mirati ya mingwaha ya rati amantle samane ukorerwa udiboneza koti ya magistrata ya Proti Machero izwi zikotebara ufarwa palazo la Orlando Soweto nga laborarunga matekwana zichitebara burayo la chitu la mwana uyo nga msumburuwo. Vadzirapo vakadiwa vushishwa nga chiwo cha ubura wa mwana wa mingwaha ya rati rwa chitu amantle samane. Mwana uyu wa mingwaha ya rati hukuhumbulori oitana uchipi wa panda musi achibura wanga msumburuwo. Mumbulelwa aniakutumanywa na broili weyabonana achikochimbula na mwana uyo onodifariwa. There was quite an intensive investigation collaborating with some of the witnesses, and on that score we are confirming as a South African Police Service of the arrest of the suspect for rape and murder of a 6-year-old. Mumwe wa mashaka wa bahirisi uri uchoshushwa nga chiwo icho na onoriwa basa mudivi panda musi achifurichira kaubo bupo mwezi mineferaao. I believe if the community didn't stood up, if the community didn't make a point that we're going to fight this, the police were not going to assist us. No mother has to go through what Amantle's mother went through. It was a horrific scene. It was horrible. But as the community has said, we no longer want for, as a landlord, you need to take extra caution in your yard. Vadzirapo vusinywaho vari vakotoda chanda cha murayo chichijia vukando. Vamutawo yo mwana vari vakotakala uri mumbulelwa uyo utumbuni ya Lukoya. Mumbulelwa utatuwana za kote ngala vutano. Chanda cha Presidente Paul Mashatile vari mutangano wa thoma wa nyambedzano ya rushaka udovaonenga lafu miratila njena usiku udofara mutangano wa kabinete vegedao rera nganzuzanyo na petu wana mutangano wa nyambedzano ya rushaka wadofarwa hone ndeme ya mutangano uyu ndubumba hutihi na ubeya bono la mubuso wa GNU. Wamashatile wofara mutangano wa tungo wa urera nga ukona nyamahoro opambanao areka GNU. Musona pambano zambeka ya maitele kama horo aya. Mutangano uyu wopiko kwatisa vutii. Lengo la mafungu marwane obosa andana mahoro kao saini wa chanduka ya mrayo wapfunza za fasi kana bela. Huku vile ruanga ujiwa manda andanguli ya zikoro nga mbuso mazoni auri korumbusi zive zoni zineza weswa manda ayo. One of them is the Bella Act, that we will have a discussion on that. But it's mainly clause 4 and 5 of the act that leaders of other parties felt there are issues there that needs our attention. Wamashatile vari nyambedzano ya rushaka idoforonga la fumiratila nyenda usiku lela badua la ufumedzani. Kabinete idokonyeleza nzuzanyo vegedao. The reason why we will have a special meeting of the cabinet because of the time frames in terms of the proposals. The first sitting of the National Dialogue will be on the 16th of December. That will be the inaugural meeting in terms of the proposal. So we felt the sooner the cabinet discusses the matter, the better. But the real dialogue is proposed for next year. Makumezo ambeka nyamaitele ani adodzinginywa kamtangano wa ukona nyamahoro adoshikiswa kabaranga panda wa mahoro areka GNU uri araveleswe. And once the structures dealt with those issues, we'll obviously report to them as leaders how we have resolved them. And in instances where we are not able to resolve them, we'll also inform them that we're not able to. But hopingly we will be able to resolve many of the issues as the clearinghouse for the leaders. Mutangaro uyudoro wa fuarera nganzuzanyo za kuwangano ya mashango wa G20 ni adofaronga kani wane Afrika Chipembe lado wa mzula pando wa mtangano uyu udodo wa fuwa bumbia zimiswa za mtangano uyu. Basi mutuchara kurera wia zino usikari. Rikodo wapu batanganiza kama pungu wa chivenda hapano ka SABC2 karibarote.
khumbelo ya khaṱululo nga mupondwa kha vhutshinyi vhune itelwa vhafumakadzi na vhana hune a khou ṱoḓa khaṱululo kha u wanala hawe mulandu wa u vhulaha i nga dzinginya ndayotewa vhunga khumbelo iyo i tshi khou ṱoḓa khothe i tshi lavhelesa milandu ine ya itelwa vhafumakadzi na vhana nga ḽiṅwe iṱo. Mupondwa vho gwevhelwa u vhulwa mufuno wavho nga tshifhinga tsha musi vho vuwa khakhathi dza muṱani nga ṅwedzi wa Ḽara ṅwaha wa 2018. Zwiito zwa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi zwi tou vha mupha kha Afrika Tshipembe ḽa demokirasi. U ya nga muvhigo wa uno ṅwaha vha khomishini ya zwa mbeu Afrika Tshipembe vho vhiga milandu ya zwigidi 2.4 na sumbe nga ṅwaha wa 2017 khathihi na milandu ya mabulayo ya vhafumakadzi nga vhafunwa vhavho vha zwigidi 1.33. Nga ṅwaha wa 2018 vhutshilo ha muṅwe mufumakadzi wa fhaḽa Palm Ridge ho shanduka musi hu tshi vha na tshiwo tsha dzikhakhathi dza muṱani hayani havho ha fhedzisela hu na lufu lwa mufarisi wavho. On that day there had already been violence against the individual, the Palm Ridge mother, by her partner, and by that evening he had locked her in the dwelling, the house, and he had raped her, and she, in an attempt to leave the dwelling, the house, she had taken a knife to try and jimmy open the door. And the two had then battled over the knife, and she had stabbed him during that battle for that knife. Mme uyu wa fhaḽa Palm Ridge u kha ḓivha tshiṱokisini u bva tshe a waniwa mulandu a gwevhiwa u ḓo dzula dzhele lwa miṅwaha ya 10. Our argument is that the court failed to consider the overwhelming evidence of domestic violence in this whole incident and the previous history of domestic violence. So not only did we have the evidence from the mother, the Palm Ridge mother, our clients, we also had expert evidence, a psychologist who came to speak about the experience of women who kill their abusive partners. Khumbelo ya khaṱululo iyi arali ya nga tshimbila zwavhuḓi i ḓo vula nḓila uri kha milandu ya u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi hu dzhieliwe nṱha ḓivhazwakale ya u tambudzwa musi hu tshi dzhiiwa tsheo kha milandu yo raloho. We want there to be a mandatory, so we want the judiciary to be forced, mandated to consider a history of domestic violence in their sentencing. Khaṱululo kha mulandu uyu une wa kha ḓivha na miṅwaha musi u sathu swika khothe ya khaṱululo yo vha yo fhiriselwa phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Palm Ridge u ya kha ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na u endelela ha khakhathi u mona na shango zwine zwo no vhanga mutshinyalo na mpfunzhi. Vho Ramaphosa vho amba izwi nga tshifhinga tsha u khunyeledzwa muṱangano wa dzi presidente nga fhasi ya mbumbano ya BRICS fhaḽa Russia. We do call on the international community and the United Nations Security Council to address this spiraling conflict. On our own continent, Africa, Sudan enters its second year of horrific conflict and devastation. This is another conflict that the world seems to have forgotten about. The protracted conflicts in the Sahel and Great Lakes regions in Africa persist. We must find lasting solutions to all these conflicts. We must remain committed to the peaceful resolution of all disputes through negotiation and inclusive dialogue. And we must safeguard the ability of states to pursue independent foreign policy. And we must safeguard the multilateral system, because it is the cornerstone of international relations that fosters an environment of peace and development. Existing global institutional mechanisms need to be both strengthened and reformed to play a constructive role in the international peace and security. U ya nga vhadzulapo vha ḽa Mozambique vhane vha khou endela vha tshi ḓa kha ḽino vha ri nyimele a ya thu dzika musi vhadzulapo vha tshi vho lindela mvelelo dza khetho dze dza farwa nga ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi.
vadzulapo vazwigidi vakutikadza mahoro manedzi kha mugwalabo wa uri mvelelo thangeli dza khetho dzofurelwa ramulalo wa nkhetheni wa vhuimo wa vhurangaphanḓa kha ḽihoro ḽine lianedzi vho Venancio Mondlana na muṅwe rapolitiki vho thuntsha vha vhulawa nga ḽavhuṱanu ḽihoro ḽa Frelimo ndi ḽine ḽa vha phanḓa kha dzivoutu kha vhunzhi ha mavunḓu u mona na shango ḽa Mozambique. Mvelelo dza khetho dzi ḓo ḓivhadzwa ṋamusi. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedza na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 70 cents, bond ndi 22 rands 93 cents, and the euro ndi 19 rands 11 cents, pula Botswana ndi 1 rand 31 cents. Mikobe pala JSE Inter. Kazi za musuku ndi $2,733, platinum ndi $1,026, and oil single kenekiso ndi $74.49 kafagi. Ana musiri ya Gaza nepa mapunga chivenda awenera machero adoa madeko na budi ndende. Matiko na karimbo tira presa nyimoro ya mucho ya matiko na anamusi bapfumbi ba mucho be matiko na musi karira beremi muyeno kubudzura nga bahari pala pandira shango ya bupadoba atina na pala chipembe ha shango mutsircherera ngo mishango na aiwar konela mimuyeno hone ile kupera panda na ubudzura karimbo tira presa machero hone litocha ni manga chumbe yode nyimoro ya mucho ya macheri kodoba apiko sumba mupiso karura ho bukuma pala chisikini cha shango ndula mupiso uniwati anzerusia mataka achiko uso kodoba hapo rabonala emimuya kele kodoba hapo ya biko dinea mandesh kubudzura bezi auna shota zwalo nela kubikwa machero lichicha kare mutini mona rabetse zi temperature za matiko na namusi kare thomenga bondo lashu la ngeno khauti kunera kubikero honi mucho buti bukuma ngeno droboni Johannesburg atsena pala Pretoria zi temperatures dokonya pala droboni Vereeniging tsuka pala ka 32 atsena pala Springs na honi ai war korabela mucho buti bukuma kare muti tsa hayani bondo national Limpopo thome pala Musina urena hona rakomana zi temperatures na zaba ntabukuma giyani 35 thando ndi 33 tsani ndi 31 pala burona honi ai wa budopisa bukuma Pegasport na honi ai war kona zi temperatures zintabu kuma pala Mukopani bila na pala dipalale tabazimbi honi ai 134 mutsiricha pala vundla la Mpumalanga na honi ai war kobona mucho wabudu kubikwa pala Skukuza mashishing na pala Mbombela tizabuti bukuma zi temperature pala Sekunda na pala Mkhondo santre kona zochika pala ka 30 KwaZulu Natal na Madekwana na Musi na honi kobona mucho wabudu bukuma woporaho lichicha machero zidokonya tsuka pala 26 pala Ulundi katsina na pala Richards Bay mucho wabudu bukuma karimbo dia Eastern Cape na honi kobona mucho wabudu kubikwa pala Drobunza East London Konse Komani na pala Maletswa Gqeberha hone ai watsi the konya tsuka pala ka 21 Western Cape na hone kona mucho wabudu pala Langsberg Pfeffer West na tsena pala George Cape Akalas ai watsi the konya temperature tsuka pala ka 19 karimbo dia pala Debora Kapa una rakobona hone temperature tsaba nthabukuma basongo hangwa dipala rabona hone tsibutsi ya mupiso ukarulaho tingazo bachikobona zi temperature tsa pala kurumanzo konya tsuka pala ka 34 Kimberley hone ai 135 khabati tsireletse ka mucho wa mupiso ukarulaho bukuma Free State na hone rakobona mucho wa mupiso ukarulaho pala Sasolburg atsena pala Frankfurt apa tsena Bethlehem ai 1 zabuti bukuma zi temperature musircha Bothaville zidokonya tsuka pala ka 34 karimbo dia vunduni la Northwest na hone rakobona zi temperature tsaba nthabukuma pala Rustenburg atsena pala Potchefstroom lidokocha dura pala Mahikeng samzer rakobona temperature zidokonya tsuka pala ka 33 musircha pala Bloemhof na hone rakobona zi nthabukuma tsuka pala ka 31 Taung hone ai 135 musircha sa futhi na pala Toscana hone rakobona mucho mupiso wokarula ho bukuma samzer temperature zikobona zidokonya tsuka pala ka 38 musircha sa hapo pala Ottosdal na hone rakobona mucho wa mupiso wokarula ho bukuma uchikubikwa pizza sabasa pala Freeburg hone zidokonya zi temperature tsuka pala ka 36 na hone rakobatsi budzori khabara bele mucho mupiso wokarula ho bukuma batitsireleze ka mupiso onoyo helino ndikomba kave matokana pote